Today in this class, I will discuss some important MCQ from the chapter Fundamental Rights. This one is our part 3 of this chapter. Before this, I have already discussed two more videos on this chapter. You can watch all those classes from the playlist section of this YouTube channel. This one is chapter wise MCQ series where I am discussing all the chapter wise MCQs from Indian Polity, which will be helpful for all the upcoming examination. If you are preparing for this examination, you can watch these classes till the end. Okay. So without wasting any time, let us see the first question for today. Here is our first question for today. Right to property was removed from the list of fundamental rights during the rule of whom? Right to property was removed from the fundamental right. মানে earlier কি আছিলে earlier আমাৰ right to property এটা fundamental right আছিলে ঠিক আছে তো এইটো পিছত এইটো ৰিমুভ কৰা হৈছে কেনেকৈ ৰিমুভ কৰা হৈছে কোনটো কেছত বা কোনটো টাইমত ৰিমুভ কৰা হৈছে সেই টাইমৰ আমাৰ কি আছিলে কোনজন আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে ঠিক আছে তো during the time of Indira Gandhi government, during the time of Morarji Desai, number C, Narasimha Rao, and number D, Bajpayee. মানে Atal Bihari Bajpayee. So, our fundamental right to property as a fundamental right has been removed in the time of Morarji Desai government. যেতিয়া আমাৰ Morarji Desai prime minister আছিলে দেশৰ তেতিয়া আমাৰ right to property to as a fundamental right to আৰু নাথাকিলে ঠিক আছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ right to property to fundamental right বুলি নকওঁ আমি ঠিক আছে so let us see the next question. Here is our next question for today. Which article of the Indian Constitution did Dr. B.R. Ambedkar term is the heart and soul of the Constitution? আমার ডক্টর বি আর আম্বেদকর যিজন আমার ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান আছিলে তেওঁ আমাৰ কোন আৰ্টিকেলক আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ হাৰ্ট আৰু সোল বুলি কৈছিলে ঠিক আছে কোন আৰ্টিকেলক আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ হাৰ্ট আৰু সোল বুলি কৈছিলে তো অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ল আৰ্টিকেল 19 অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ল আৰ্টিকেল 356 option number C whole article 32 and option number D whole article 14. So among these the correct option is option number C article 32. We can see the next question now. Here is our next question for today. In which of the following cases Supreme Court held that fundamental rights enable a man to chalk out his own life in the manner he likes best? Okay, মানে এই ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে জাজমেণ্ট দিছিলে যে মেনে এজন মানুহে তাৰ লাইফটো নিজৰ দৰে বাচিব পাৰে ঠিক আছে এ মেন কেন চক আউট হিজ লাইফ মানে এ মেন কেন চুজ হিজ লাইফ এজ ই ওৱান্ট টু লিভ অ'কে তো অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ ইন্দিৰা গান্ধী ভাৰ্চেছ ৰাজ নাৰায়ণ কেছ অপশ্যন নম্বৰ বি গোলকনাথ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ পাঞ্জাব অপশ্যন নম্বৰ চি বেংক নেশ্যনেলিজম কেছ অপশ্যন নম্বৰ ডি Azhar versus Municipal Corporation. So among these, the correct option is option number B, Golaknath versus State of Punjab. Next question is, here is our next question. Right to vote and to be elected in India is a right to vote কি ধরনের রাইট হয় ঠিক আছে এটো ফান্ডামেন্টাল রাইট অপশন নাম্বার বি ন্যাচারাল রাইট অপশন নাম্বার সি কনস্টিটিউশনাল রাইট এন্ড অপশন নাম্বার ডি লিগ্যাল রাইট among these the correct option is option number C constitutional right okay right to vote and to be elected as a MLA MP or president parliament prime minister is a constitutional right okay let us see the next question. Here is our next question for today. Which of the following reads or orders read মানে কি order okay of the High Court is brought to get an order of the authority quashed? Option number A, mandamus. Option number B, certiorari. Option number C, quo warranto. And option number D, habeas corpus. Among this, the correct option is option number B, certiorari. Okay, let us see the next question. Here is our next question for today. The writ of certiorari is issued by the Supreme Court to option number A to an inferior court to stop further proceeding in a particular case. Option number B, to an inferior court to transfer the record of proceeding in a case for review. Option number C, an officer to show his or her right to hold particular office. Option number D, a public authority to produce a person detained by it before the court within 24 hours. Among these, the correct option is option number B, an inferior court to transfer the record of the proceeding in a case for review. মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা লোৱাৰ কোৰ্টক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে চাৰ্টিফাইড কৰিব পাৰে টু ট্ৰান্সফাৰ দ্য
proceeding, transfer the case record to the higher court for review. Okay. Let us see the next question. Here is our next question for today. Which among the following is not a fundamental right under the Constitution of India? তোমালোকে মন কৰিবা যে ইয়াতে not বুলি লিখা আছে, ঠিক আছে, মানে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল রাইট হয় according to the Constitution of India? ফান্ডামেন্টাল রাইট নহয়, ঠিক আছে। Option number A, right to equality. Option number B, right to freedom. Option number C, right to citizenship. And option number D, right against exploitation. So among these, the correct option is option number C, right to citizenship. Okay, right to citizenship is not the fundamental right of the Constitution of India. Okay, we can see the next question now. Here is our next question for today. Which one of the following subjects come under the common jurisdiction of the Supreme Court and the High Court? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো বস্তু আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে চাই আৰু হাই কোৰ্টে চাই, মানে that means what? Supreme Court and the High Court can interfere in these cases. So which one of these? Option number A, mutual dispute among the state. Option number B, dispute between center and the state. Option number C, protection of the fundamental right. Option number D, protection from the violation of the Constitution. So among these, the correct option is option number C, protection of the fundamental right. That means কোনো একজন citizen fundamental right যদি violate হয়, that means he can go either to the High Court and or the Supreme Court. Okay, দুইটা কিছু কোর্টতে যাব পাৰে মানুহটো আৰু he can seek judgment for this act. Okay, let us see the next question. Here is our next question for today. Which constitution amendment deleted the right to property from the list of fundamental right? আমি জানো যে right to property is not a fundamental right anymore. Okay, for now it is not a fundamental right. So এই right to property to কোনটো amendmentৰ দ্বাৰা remove কৰা হৈছে constitutionত, ঠিক আছে। Option number A হল 42 amendment, option number B হল 43rd amendment, option number C হল 44th amendment, and option number D হল 62 amendment, মানে 62nd amendment. Okay, so among these, the correct option is option number C, 44th Amendment Act. Right to property is no longer a fundamental right in the Constitution. Let us see the next question. Here is our next question for today. Which of the following reads literally means what is your authority? What is your authority? এইটো এটা ধৰণৰ ৰিড হয়, কোৰ্টৰ লেংগুৱেজত এনেকৈ কয়, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যন হয় যিটোৰ মিনিং হ'ব হোৱাট ইজ ইয়ৰ অথৰিটি? তো অপশ্যন নম্বৰ A is habeas corpus, option number B is certiorari, option number C is quo warranto, and option number D, prohibition. Among these, the correct option is option number C, quo warranto. That means what is your authority? It means in the court language quo warranto, or in other words we can say that quo warranto means what is your authority. Okay, what is your authority? Quo warranto means what is your authority. Okay, let us move to the next question for today. Here is our next question. Which of the following is not a fundamental right? Not as likha মন কৰিবা, which of the following is not a fundamental right? Option number A, right to equality. Option number B, right to property. Option number C, right to freedom. And option number D, right to constitutional remedies. Among these, the correct option is option number B, right to property is not a fundamental right. Okay, next question is under which article of the Constitution of India can the fundamental rights of the members of the armed forces be স্পেচিয়েলি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড? মানে কোনটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰ্টিকেলৰ আণ্ডাৰত মানে আৰ্ম ফৰ্চেছৰ যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট সেইটো আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। অপশ্যন নম্বৰ A হ'ল আৰ্টিকেল 19, অপশ্যন নম্বৰ B হ'ল আৰ্টিকেল 21, অপশ্যন নম্বৰ C হ'ল আৰ্টিকেল 25, এণ্ড অপশ্যন নম্বৰ D হ'ল আৰ্টিকেল 33. Among these, the correct option is option number D, Article 33. By the Article 33, we can restrict or we can restrain the fundamental right of the armed forces of India. Okay, let us see the next question. Here is our next question for today. What is the ground on which Supreme Court can refuse relief under Article 32? মানে Article 32 আণ্ডাৰত কোনটোৰ গ্ৰাউণ্ডৰ এগেইনষ্টত Supreme Courte ৰিলিফটো কি কৰিব পাৰে? ৰিলিফটো ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে। ৰিফিউজ মানে ৰিজেক্ট। Okay, তো অপশ্যন নম্বৰ A হ'ল the aggrieved person can get remedy from another court. Option number B, the disputed facts have to be investigated. Option number C, that no fundamental right has been infringed. Option number D, that the petitioner has not asked for the proper read applicable to his or her case. So among these, the correct option is option number C, that is no fundamental right has been violated or infringed. Okay, let us see the next question. Here is our next question for today.
a writ issued to secure release of a person found to be detained illegally is মানে যিকোনো এজন মানুহক আমি যদি ইলিগেলি ধৰি ৰাখোঁ, পুলিচে যদি কোনো মানুহক ইলিগেলি ধৰি ৰাখে, তো এইটোৰ এগেইনষ্টত কোৰ্টে কোনটো ৰিট মেনশ্যন কৰে, WRIT ৰিট মেনশ্যন কৰে, ঠিক আছে। তো অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ল মেণ্ডামাছ, অপশ্যন নম্বৰ বি হেভিয়াছ কৰ্পাছ, অপশ্যন নম্বৰ চি certiorari, and option number D prohibition. So among these the correct option is option number B habeas corpus. Let us see the next question. Here is our next question for today. Point out which of the following is not right to right immolated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court of India to be a fundamental right. That means Constitution ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো লিখা নাই যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, বাট সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে এইটো হ'ল এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, অ'কে, ইণ্ডিয়ান চিটিজেনৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যনত আনচাৰটো হ'ব, মানে কি ইয়াৰ ভিতৰত এটা আনচাৰ হ'ব যিটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বুলি ধৰা নাই, বাট সুপ্ৰিম কোৰ্টে কোনো এটা কেছত জাজমেণ্ট দিছে যে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো যিটো হ'ব সেইটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয়। তো অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ল ৰাইট টু লাইফ, অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ল ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ইন মেটাৰ্ছ অফ পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট, অপশ্যন নম্বৰ চি প্ৰটেকশ্যন অফ পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি, অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰাইট টু পাৰ্মানেণ্ট হাউচিং। তো অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ল কাৰেক্ট আনচাৰ। দ্যাট মিনছ ৰাইট টু পাৰ্মানেণ্ট হাউচিং is the fundamental right according to the Supreme Court of India. Okay. Next question. Which of the following fundamental right has been deleted from the Indian Constitution? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ডিলিট কৰা হৈছে? তোমালোকে মন কৰিছা ন, এই কুৱেশ্যনটো 3 times ৰিপিট হৈছে। দ্যাট মিনছ দিছ কুৱেশ্যন ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, 3 times ৰিপিট হৈছে, দ্যাট মিনছ দিছ কুৱেশ্যন ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। You should study this question very seriously. তো অপশ্যনটো হ'ল right to freedom, option number B right to speech, option number C right to property, and option number D right to equality. Among these the correct option is option number C, right to property is the deleted from the Constitution of India. Okay. Next question. Which of the following reads literary means you may have the body? তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ৰিটৰ মিনিং হয় you have the body? Option number A certiorari, option number B habeas corpus, option number C mandamus, and option number D quo warranto. Among these the correct option is option number B habeas corpus. That means you have the body. Okay. Next question. At present in the Constitution of India right to property is a, এতিয়া যিটো আমি জানো যে আমাৰ right to property is not a fundamental right, so that means right to property to কি? Right to property to whole option number A fundamental right, option number B legal right, option number C moral right, and option number D none of the above. So among these the correct option is option number B legal right. That means কোনোবাই যদি তোমালোকক কোৱেশ্যন কৰে যে right to property তো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নাই, তাৰমানে এই ৰাইটটো কি হয়? এই ৰাইটটো হ'ল আমাৰ এতিয়া লিগেল ৰাইট বুলি ধৰা হয়, ঠিক আছে। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিক আমাক legal right বুলি ধৰা হয়। No more it is not a fundamental right, but it is a legal right for now. Okay. Next question. Right, the writ of prohibition issued by a superior court, option number A to prevent an inferior court or tribunal from exiting its jurisdiction or acting contrary to the rules of natural justice, option number B to an inferior court or body exercising judicial or quasi-judicial function to transfer the record to proceeding in a case for its review, option number C where it can call upon a person to show under what authority he or she holding the office, option number D to an authority to produce an illegally detained person before the court for trial. So among these the correct option is option number A to prevent an inferior court or tribunal from exiting its jurisdiction or acting contrary to the rules of justice. Okay. Next question. Which of the following is not included as a fundamental right in the Constitution? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বুলি ধৰা নাই কনষ্টিটিউশ্যনত? অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ল right to freedom of speech, option number B right to equality before law, option number C right to constitutional remedies, and option number D right to equal wages for equal work. Among these the correct option is option number D right to equal wages for equal work. এইটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বুলি ধৰা নাই কনষ্টিটিউশ্যনত, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন. Which one of the following constitutional remedies is also known as postmortem? Which one of the following constitutional remedies is also known as postmortem?
Option number A, prohibition. Option number B, mandamus. Option number C, certiorari. And option number D, quo warranto. Among these, the correct option is option number D, quo warranto is the postmortem in the constitution. Okay, here is the end of the video. We shall meet in the next video. Thank you all.